Hello dear friends, hope you all doing great. سلام دوستای عزیز، امیدوارم خوب صحتمند باشین. In this video we are going to study second conditional clause. در این ویدیو جملات شرطیه نوع دوم میخونیم. So far we have studied the type 1 and type 0. تا کنون ما شما نوع صفری و نوع اولش خوندیم. So let's look at the definition of second conditional. Second conditional describes an imaginary, impossible or unlikely situation in the present or future. برای توصیف وضعیت تخیلی یا وضعیت ناممکن و یا همچنان وضعیتی که اتفاق افتادنش احتمالش خیلی کم باشه، یعنی هیچ احتمال اتفاق افتادنش نباشه که در حال حاضر و یا همچنان در فیوچر آینده شما میتونید استفاده کنید. خب دوستا، از این زمان استفاده میشه، از این جملات شرطی زمان استفاده میشه که شما مثل یک رویا یک چیزی را در ذهن خود داشته باشین که در حال اگر او کارمی بودین یا اگر چیزی را که حال میداشتین به شرطی داشتن این چیزا شما میتونستین یک کار کنین در حالی که هیچ ندارین و فعلا امکانش هم نباشه. Okay? So let's look at this example. If I had a lot of money, اگر پول زیادی می داشتم، در حال حاضر اگر پول می داشتم، okay? I would buy an expensive car. موتر می خریدم، یک موتر قیمت بها می خریدم. The first one is conditional sentence, the second one is result sentence. So what is it? In reality در واقع I do not have a lot of money. فعلا پول ندارم، پول زیاد ندارم. But I use the second conditional to imagine برای تصور حدس که تصور خیال بافی استفاده میشه. اگر می داشتم پول زیاد. The situation is hypothetical، یعنی فرضی است. اگر فرضاً اگر می پول زیاد می داشتم، okay, it is not real، واقعی نیست. Form of second conditional guys، ساختارش چگونه است؟ We have if as usual and then we have condition at the end we have result. اول که کلمه شرطیه را داریم که if است، بعد از جمله شرطیه میاد condition، okay. بعدش result clause یعنی نتیجه، جمله نتیجه میاد. Okay. If he knew her telephone number، اگر تلفن نمبرش را میدانست، he would call her، زنگ برش میزد. اوکی. حالا که تلفن نمبرش هم نداره و امکان نداره بدون تلفن نمبر شما به یک نفر زنگ بزنید. این یک اگر است که اگر می بود که خوب بود، حالا که نیست. Okay? So look at guys, here we have comma. As the other videos I mentioned, if you use conditional clause or conditional sentence first, اگر جمله شرطی اول بیاید بعدش شما کاما استفاده کنید بین جمله شرطیه و بین جمله result یا نتیجه ای باید شما یک کاما بدین. Okay? As you see here طوری که اینجا میبینید داریم. But if you use result clause first، اگر جمله نتیجه ای را اول استفاده کنین و جمله شرطیه در دنبالش بیاید، در صورت شما کاما نیاز ندارین. Okay? Like here he would call her، he would call her. Okay? Here we have he would call her، در حالی که در جمله اولی اینجا در بعد از جمله شرطیه آمده، در جمله دومی در اول آمده. بعدش جمله شرطیه رو داریم if he knew her telephone number، he would call her، به او زنگ میزد اگر تلفن نمبرش رو میداشت که ندارم متاسفم. Okay? We do not use comma in this case. در این صورت شما کاما استفاده نمیکنید. In the present he does not know her telephone number، این تشریحاتش است که در حال حاضر این شخص تلفن نمبر او بنده خدا ندارد و زنگ هم زدن نمیشود، ناممکن است. It is impossible to call her. Okay? By using the second conditional
we are describing a hypothetical situation. Again دوباره بگیم که یک وضعیت فرضی را صحبت میکنیم. Verb tense of condition is which tense are we using in this conditional clause type 2? What tense are the verbs in these conditions? If I had a lot of money. had اینجا چی است؟ had past form of have است که شکل دوم have و معمولا شما شکل دوم در simple past استفاده میکنید. بنابراین نتیجه گیری میکنیم که در جمله شرطی نوع دوم در conditional clause یا جمله شرطیش ما شما simple past استفاده میکنیم. okay? در حالی که میگیم simple past هست. If I had a lot of money, اگر پول زیادی می داشتم, okay, I would buy an expensive car. خب would past form will است. نوع اول ما شما will استفاده میکنیم. I will buy. نوع دوم اینجا would استفاده میکنیم. okay? If he knew her telephone number. دوباره knew شکل دوم know است. simple past میاد. He would call her. Okay, so it is simple past. The past tense is indicating that a distance from reality. یک فاصله از واقعیت دلالت میکنه. نه یکی شما بگوین که این عمل در گذشته اتفاق افتاده. این نشان دهنده گذشته نیست. نشان دهنده ای است که این عمل واقعیت نداره. از واقعیت دور است. Okay? So this part is very important, guys. The verb to be, and it is a special case. یک صورت خاص استفاده میشه. افعال to be is or am you was were. Okay. The verb to be as a main verb in the condition. The tense is the past simple. Subjunctive mood. Okay. در اینجا افعال بودن به شکل subjunctive mood استفاده میکنیم. چگونه؟ در دیگر جایا ما شما از simple past همراه subject pronoun ها دو تا چه داشتیم؟ to be verb. یکی was بود، یکی were. okay? همراه I شما was استفاده میکنید، همراه you were، همراه he was، she was، it was، دیگرایش هم were. okay? اما the conditional clause type 2 شما subjunctive mood استفاده میکنید. یعنی چی؟ همراه هر یک از subject pronoun ها ولو که مفرد باشه یا جمع باشه شما were استفاده میکنید. I were میگه I was I were. The second conditional شما همیشه I were استفاده کنید. You were, he were, she were, it were. okay? We were, you were, they were. خب جمله رو ببینیم. If I were you اگر به جای شما می بودم نمیشه که بگویم if I was you. okay? If I were you I would go to London. لندن میرم. حالی که به جای شما نیستم لندنم رفتن نمیتونم. okay? If he were rich اگر پولدار می بود he would buy an expensive car. موتری قیمت بها میخرید. ببینید دوستا if he was rich is completely wrong in second conditional clause. okay, second conditional clause versus first conditional. خب دوستان اینجا در این سلاید میخونیم که فرق second conditional clause جملات شرطی نوع دوم با نوع اول چی فرق دارد. okay? نوع دوم گفتیم که برای تخیل، برای رویاها و چیزها استفاده میشه. نوع اول برای واقعیت، بیان کردن واقعیت استفاده میشه. okay? Let's look at these examples. If I became president, I would reduce taxes. Okay, this is second conditional because we have second form of the verb became. Okay, and then we have I would. Okay, this situation is imaginary. تخیلی است. Unlikely این احتمال ندارد. Impossible غیر ممکن است. It is hypothetical. فرضی است. این دخترک فرض میکنه. The speaker is perhaps a young student. شاید یک متعلم بسیار خرد جوان باشه. Dreaming about the future. این فقط رویا پردازی میکنه.
Now let's look at the second one. If I become president, I will reduce tax. This is conditional clause type 1. نوع اولی جملات شرطی است. خب this situation is more real. واقعی تر است. Okay? It is a realistic promise. یک وعده واقعی بینانه است. یعنی واقعی است. Okay? The speaker is perhaps a real candidate for the election. خب حتما شما یک خانم هیلاری کلینتون میشناسین. خب زمانی که و اینام زمانی که این گونه جملات بگوید و واقعیت نزدیک است و مخصوصا زمان انتخابات ریاست جمهوریش. یک نوع شما باور میکنید، اما یک شاگرد یا متعلم صنف 10 11 12 یا مکتب یا دانشگاه رو بگویم، یک نوع شما به نظر شما یک نوع دریم یا چیه رویا به نظر میرسه. okay? The difference in the meaning is not the time. okay? میگه تفاوتش در معناست نه در زمان. okay? میتونه همزمان اردوی اینا همزمان این صحبت داشته باشه و شما نمیگین که در تایم باشه، این شاید در گذشته میتونه باشه. okay. If I become and if I became both refer to present or future. این ما نمیگیم که یکیش در گذشته است و یکیش حال حاضر است. نه، هر دوش در حال حاضر و یا در آینده است، اما تفاوتش در معنایش است. یکیش معنای مناسب داره و یکیش نداره دوست. Okay. Then we can use some modal auxiliary verbs with this second conditional clause as well. Okay. Let's look at this. How do we do that? If you play tennis together, اگر با هم بازی میکردین, he would win. برنده میشد. If it is unlikely you will play tennis together. یعنی احتمالش خیلی کم است شما که با هم بازی کنین. Okay? But I'm certain that he would win. اگر بازی میکردین مطمئن هستم که او برنده میشه. If you play tennis together, he might win. اگر شما با هم بازی میکردین او شاید برنده میشه. And it is again unlikely you will play tennis together. دوباره این غیر ممکن است، احتمالش خیلی کم است که شما با هم بازی کنین. I'm not certain that he would win. و من شک دارم یا برنده خواهد شد و یا هم نشد، معلوم است. Okay? If you play tennis together, اگر با هم بازی میکردین he would win. He could win. میتونست برنده شود. Again, it is unlikely to play tennis together. پر شما احتمال است که شما یک جا بازی کنین. He would be able to win. شاید میتونست برنده شود. He would have the ability to win. یعنی توانش داشت که برنده شود. could استفاده شود. could یک کم ذره یعنی فیصدیش زیاد است که از might کرده فیصدی احتمالی بازی کردن برنده شدن زیاد است. Okay? This is the third conditional clause versus second conditional clause. We will be studying this in a separate video, and if you like and if this video was effective and useful, please subscribe and hit the bell button so that you can be notified when another video regarding grammar, vocabulary, other lessons, English language lessons will be released. You will be notified. Thank you.